قد يكون واحد من أهم القضايا المتعلقة بالحرب السورية، موضوع اللاجئين، واحدة من أكبر الكوارث بالعصر الحديث. مفوضية شؤون اللاجئين تقدر عدد النازحين واللاجئين السوريين أكثر بالحد الأدنى من 10 مليون، وهذا يشمل تقريبا نصف سكان سوريا. وهذه الكارثة ما ظلت محصورة داخل حدود سوريا، لكن أيضا تأثرت فيها دول الجوار بشكل أساسي وأوروبا، حتى بمرحلة ما أصبحت مادة أساسية بالخطابات السياسية الداخلية للعديد حتى من الأحزاب داخل أوروبا. بمرحلة ما كنا نعتقد أنه حتى وجود الاتحاد الأوروبي بحد ذاته قد تشكل خطر وتهديد عليه قضية اللاجئين. قضية اللاجئين وعودتهم مسألة واحدة من المسائل أيضا الأساسية بالنسبة للسوريين. ما أظن حدا بيفضل أن يكون لاجئ، واللاجئين بسوريا سواء اللي خرجوا إلى دول الجوار أو لأوروبا أبداً ما كان هذا خيارهم، ما هم لاجئين بالمعنى الاقتصادي، كان هذا أمر أكرهوا عليه، وحتى في الكثير من الأحيان دفعوا إليه عن طريق حتى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن اليوم هذه المشكلة قائمة، دول الجوار تعاني، ملايين السوريين عندهم الرغبة بالعودة، تطرح قضية العودة وكأنها خيار شخصي بغض النظر عن هل هي آمنة، هل شروطها متوفرة. ومعنا اليوم مجموعة من الخبراء والأخصائيين اللي اشتغلوا على هذا الموضوع سواء بتركيا أو بلبنان أو أيضا على المستوى القانوني. لكن كبداية يسعدني رحب بالسفير والتر ستيفنز والكلمة الافتتاحية له. Well, thank you very much. I will not speak in Arabic. But also from my side, I would like to warmly welcome you all to this panel discussion. Panel discussion that is co-organized by the Syrian Center for Media and the Freedom of Speech and the European Union on indeed the human rights situation of Syrian refugees in Syria's neighboring countries. And indeed, as Syria now enters the 9th year of war, I mean, we're facing there the Syrian conflict as one of the largest refugee, internally displaced, humanitarian crisis of our times. And I must say that, let me say that from the beginning, that the situation of the Syrian refugees is dire, to say the least. And we as European Union, we try to stand to support the Syrian refugees as much as we can. And you mentioned it already, but the figures, the numbers of Syrians that are either internally displaced or that are refugees in the neighboring countries, these figures, these numbers are just simply staggering. I mean, I don't want to overwhelm the statistics, but you can basically say that 2/3 of the population of Syria is either internally displaced, and we speak about 6.2 million people, or they are refugees, mostly in the neighboring countries, and it's about 5.7 million people. I mean, all these people, they have lost, for example, they have lost their job, they have lost maybe part of all of their belongings, they are separated from their families, maybe sometimes they lost some of their relatives, of their family members, or they are without news of them. They're trying to survive in a very difficult new environment. And I think if you look at the refugees, I mean, most of them, they're in the neighboring countries. The figures there are also quite clear. I mean, Turkey, 3.6 million. Lebanon, 1 million, if not more. Same figure also for Jordan, maybe a bit less than 1 million, 660 million, but also Iraq, also Egypt. And of course, we have to thank also these countries for receiving all these refugees. And as European Union, we have been trying to be at the forefront of support when it comes to humanitarian aid to the refugees from Syria. So far, and again, I don't want to spread around too many figures, but we have spent quite a lot of support for those that are inside Syria. It's going in the billions, 1.3 billion. And
A lot of that, most of it is dedicated to humanitarian assistance. We also help refugees, but we also try to help host the communities hosting them, because of course they sometimes have difficulties. And when we look at the different countries, Turkey, Lebanon and Jordan, also there through our, in the case of Turkey, the facility for refugees, but also to Jordan and Lebanon, we also provide a lot of support that goes in the billions, 3 billion between 2016, 2017 for Turkey, and again in 2018, 2019, but also in the billions for Jordan and Lebanon. And most of that, a lot of that is going also for humanitarian assistance for Syrian refugees and host communities. Now, we hear indeed some news of some forced returns. We also even hear news about some deportations, and let me be very clear on that. I mean, all returns should be safe and voluntary. We stand by the very principle that all returns of refugees should be safe, should be voluntary, should be dignified, and should also be based on an informed choice. They should indeed depend on the security situation, the situation of the place of origin where people are going back to. Now, we will hear today, I think, from the panelists, our human rights defenders, about some of the consequences, great consequences sometimes of human rights violations against refugees, and the importance indeed of an international clear position. You all know that UNGA, the General Assembly in the United Nations, will start soon in New York, and Syria, of course, will be high on the agenda. I can say that we, as the European Union, are organizing a high-level event, meeting on the Syria crisis that will happen next Tuesday, with the participation of our High Representative, Mrs. Mogherini. And let me say also, and that's maybe some concluding words, that no matter how long it takes and how difficult it is, we are and we will remain on the side of the Syrians who are risking their lives to fight for a better future, for a better peaceful future for their country, for their families. And we will certainly also stand behind all those in need and to support them. Let's not forget that behind, because we mentioned that sometimes figures, there's 5.7 million refugees. Behind each of them there's a person, there's a family, there is a personal story, and we should indeed give some attention to that and also give it support. Thank you. شكرا جزيلا سفير ستيفن. شناي أوزدن باحثة اجتماعية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ومن الأشخاص اللي اشتغلوا بمجال البحث والدراسات حول أوضاع اللاجئين وخصوصا بتركيا. شناي سفير ستيفن حكى عن أكثر من 3 مليون لاجئ سوري بتركيا، وهذا أكيد بشكل ضغط على الحكومة التركية، لكن أيضا بدأنا نسمع خصوصا مؤخرا عن إعادة قسرية للاجئين، وأيضا مؤسسات حقوق الإنسان سجلت بعض الضحايا من هذه العودة وإكراه اللاجئين، وأيضا السوريين هم ضيوف بتركيا ما عندهم صفة اللاجئ القانونية. كيف بتشوفي فعلا وضع اللاجئين السوريين وقضية العودة إلى سوريا، خصوصا كمان عم ينحكى الآن عن منطقة آمنة يخشى الكثير من السوريين أن تتحول إلى منطقة عازلة بالمعنى الديموغرافي، وتشكل إعادة توطين لمجموعات عربية حتى تفصل بين المنطقتين الكرديات بين سوريا وتركيا. Thank you, Mazen. Yes, as it is mentioned, Turkey hosts over 3.5 million Syrian refugees, and that makes Turkey the country that hosts the highest number of refugees. Turkey had maintained an open border policy basically until mid-2015, and after that, the border has been closed despite some contrary statements by the government. And until very recently, Turkey has been praised for its treatment of refugees in comparison to other neighboring countries of Syria. However, as you mentioned, especially this summer, we have seen a very stark change of policy towards Syrians in Turkey.
On July 24th, the Interior Ministry of Turkey made a statement announcing that the ministry has started working on the return of undocumented migrants in Istanbul. And even though both the Interior Ministry as well as the governors of Istanbul announced that Syrians are not being deported, images had already begun circulating where we saw security forces conducting ID checks, especially in neighborhoods where there are a high concentration of Syrians living, and that both these images and witness accounts indicated that Syrians were being subjected to ill treatment while being detained, and later, after detention, they were being forced to sign voluntary return documents and then deported to Syria. So as a consequence of this, the Syrian population in Istanbul, in general, whether documented or not documented, became afraid to leave their homes and just walk freely on the streets. Obviously, such practices by security forces risk creating irreparable mistrust also between local and refugee communities, since we also hear that there is formation of informant mechanisms which damage living together and cause refugees feel unsafe even within their homes. Both the Governorate of Istanbul and the provincial migration management authorities in Istanbul deny any rights abuses and claim that no Syrian has been deported though, except a few who were deported by mistake and that they were later allowed back into the country. The Istanbul Bar Association had a meeting with the Provincial Migration Management Authority on August 2nd, and in this meeting they were informed that no one was forced to sign voluntary return documents and that only those Syrians who committed crimes were being held under administrative detention. During the same meeting, authorities stated that as of July 12th, around 1,000 undocumented migrants were being detected every day in Istanbul, with a total of 13,000 processed. This figure does not only include Syrians, but all undocumented migrants. And of this figure, 3,000 of them were Syrians, who were reportedly transferred to Kilis Öncüpınar Temporary Accommodation Center, where they were interviewed to receive temporary protection IDs and then transferred to cities where they are supposed to be registered. However, once again, interviews with witnesses unfortunately indicate that the actual practices being enacted by authorities do not correspond with these statements. In the months of June and July, 4,307 and 6,160 Syrians, respectively, were deported only through the Bab el-Hawa border crossing. This statistics is taken from the Syrian side of the border, since the Turkish side does not release figures. Istanbul Bar Association Legal Aid Bureau reports a 3-point increase in deportation cases in this period. Another issue that really raises concern is refugees' lack of access to legal assistance at deportation centers, as well as language barrier being a major issue. In many instances, many of the migrants do not even know where they are being taken to or where they are being held. So given this background, however, I would like to basically argue that this change of policy towards Syrian refugees needs to be actually contextualized along a few axes, and we cannot just analyze it as just a temporary situation. And these axes are, according to me, 1, Turkey state's long-term refugee policy; 2, European Union-Turkey relations and European Union-Turkey agreement related to refugees; 3, Turkey's military intervention in Syria; and 4, Turkey's internal political dynamics. In other words, this change of policy towards refugees is actually much beyond a refugee issue itself and needs to be contextualized in wider national and international political dynamics. When it comes to Turkey state's long-term refugee policy, as Mazin, as you referred, Syrians in Turkey do not have official refugee status, mainly because even though Turkey is party to the 1951 Convention and 67 Protocol, Turkey has never removed the geographic limitation and does not grant refugee status to those coming from outside of Europe. Therefore, Syrians in Turkey are under temporary protection, which
provides them with access to services, but, such as free education and free healthcare, and in certain cases, access to work permits. However, it is the employers who have to apply for work permits, which results in about 99% of Syrians in Turkey actually not having work permits. But despite access to services, temporary protection regime in Turkey does not grant a long-term status to Syrians, as a result of which Syrians living in Turkey feel in limbo and lack of a feeling of a secure future in Turkey. Therefore, without a legal status, a long-term legal status guaranteed by law, Syrians are to feel always insecure, and that they are always given the message, or they are always feeling that they are at the mercy of the Turkish government rather than being protected by law. This actually brings me to the EU-Turkey statement of 2016, which has declared Turkey a safe country for refugees. However, what we see in this situation, as we saw this summer, that Turkey is not necessarily a safe country for refugees. Access to services and humanitarian assistance do not, unfortunately, make Turkey safe. Lack of legal protection and lack of transparent legal procedures, and also predictable and foreseeable developments render a country safe for refugees. And unfortunately, right now, Turkey is lacking all of these. Therefore, this EU-Turkey agreement is enabling Turkish authorities to use refugees as a card to threaten EU, and EU is responding to this threat by remaining silent over violations of refugee rights in Turkey. Furthermore, it is important to note that many of the deportation centers from where refugees are being deported are being built by EU funds. And in the past 2 months, what we have seen is that number of refugees who have reached Greek islands have peaked and reached the highest number since the previous so-called refugee crisis. Therefore, basically, Turkey needs funds, not necessarily only for humanitarian assistance, but also to develop a sustainable long-term refugee policy respecting human rights of both refugees and citizens alike. The third axis is related to Turkey's military intervention in Syria, and right now what we see in Turkey is that there is a lot of talk about Turkey deporting. It was at first 1 million, and now what I saw yesterday in the media was 3 million, up to 3 million refugees to the so-called safe zones. And obviously, in this case, returns won't necessarily be voluntary, and that people's lives will be put under risk. And maybe what is more important is that it raises questions of inducing demographic change in that region. Okay, I'm running out of time. I just want to make some final remarks as also suggestions. One, developing a migration policy means people cannot be punished for not being registered without giving them an opportunity to register. Two, deportation centers in Turkey should share the names of those under custody with bar association in order to identify those who need legal assistance. Legal precarity are pushing migrants to take up insecure and low-paid jobs with no social security, and fear of deportation and legal precarity result in even further exploitation, heavy abuse, and further violation of rights. Therefore, right to work with legal work permits with social security like citizens needs to be legally protected. Thank you. شكرا جزيلا شناي على المعلومات وعلى الالتزام بالوقت. على الرغم من كل الحقائق اللي ذكرتها شناي، اعتقد انه تركيا بالنسبه للاجئين السوريين هي المكان الافضل. وهلا اذا بدنا ننتقل لزميلنا محمد حسان، صحفي وناشط حقوق الانسان اللي بدير مركز وصول لحقوق الانسان، عملهم مركز أكثر بلبنان مع اللاجئين اللبنانيين. ممكن نشوف إنه كل شيء ذكرته شناي هو 5 stars بالمقارنة مع
الأوضاع ببلدان أخرى تحديدا لبنان. الموضوع اللاجئين بلبنان أيضا دخل ضمن الصراعات السياسية الداخلية، وللأسف في موجة من العنصرية يعني الفاقعة، واللي يعني بيفاجئنا أحيانا أنه تصدر من سياسيين ومن رجال دولة. يتهم اللاجئين السوريين بأنهم تسببوا بتلوث الهواء بلبنان. محمد، عندك أنت الخبير بالوضع السوريين بلبنان، تفضل. طبعا لا يختلف الوضع المأساوي للاجئين السوريين عن تركيا، لكن بلبنان أكيد أسوأ. منذ بداية عام 2011 فتح لبنان حدوده للقرينة من الحرب في سوريا ليستقبل ما يقارب 1.5 مليون لاجئ، قبل أن يفرض عليهم شروطا بالغة القسوة مع بداية عام 2015 بقرار أصدرته المديرية العامة للأمن العام أدى إلى منع دخول العديد من المواطنين السوريين الأراضي اللبنانية وتجريد آخرين من الإقامة النظامية أو من تجديدها. والآن هناك ما يقارب 74% من اللاجئين لا يحملون أوراق إقامة قانونية ولا يعرفون سبل تجديدها أو استخراجها حتى، بسبب التعقيدات التي وضعتها الحكومة اللبنانية بهدف إيجاد حجة شرعية غير مباشرة للضغط عليهم لإخراجهم من لبنان. علما أن هذا القرار تم إبطاله منتصف عام 2018 من قبل مجلس شورى الدولة، الذي أصدر قراراً أكد فيه أنه ليس للمديرية العامة للأمن العام الصلاحية بتعديل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان، طالما أن القانون اللبناني حصر هذه الصلاحية فقط في مجلس الوزراء دون سوى. ومع ذلك لم يتم تنفيذ قرار المجلس إلى الآن، مما عرض لاجئين كثر لخطر الترحيل القسري، ويضاف إليه عدة قوانين وقرارات جديدة بين الحين والآخر للضغط على اللاجئين بطرق غير مباشرة وبقرارات مدروسة بحيث يستطيع لبنان الدفاع عنها أمام المجتمع الدولي من دون أي إحراج. والدليل هو صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الصارخة بحق اللاجئين في لبنان. منذ منتصف العام 2017 تصاعدت وتيرة الخطاب الرسمي التمييزي في لبنان ضد وجود اللاجئين السوريين فيه، كما تحدث الأستاذ مازن، تزامنا مع مزاعم السلطات السورية بأن مناطق هؤلاء اللاجئين أصبحت آمنة، فلم تتوانى السلطات اللبنانية عن ترجمة خطابها السياسي بسياسة منهجية للتضييق على اللاجئين السوريين في أمنهم ورزقهم ومسكنهم لدفعهم إلى العودة طوعا، في مخالفة صارخة لالتزاماتها بموجب القوانين المحلية والدولية بعدم ترحيل أي فرد من أراضيها إلى حيث قد يتعرض لمخاطر الموت أو التعذيب أو الاضطهاد. في شهر حزيران الفائت أصدرت وزارة العمل خطة جديدة للتضييق على اللاجئين السوريين والفلسطينيين على حد سواء. هذا القرار بالتطبيق التصعيدي من دون توفير أي طريقة منطقية مدروسة للاجئين لتسوية أوضاعهم أدت بالعديد من اللاجئين للانسحاب من الحياة المدنية. إضافة إلى هذا التضييق على عمل ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان السوريين والفلسطينيين واللبنانيين من المدافعين عن حقوق اللاجئين في لبنان، وتحريض بعض المدنيين ضد تواجد اللاجئين في مناطقهم. في خريف عام 2019 أصدر المجلس الأعلى للدفاع قراراً يقضي بترحيل السوريين ممن دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية بعد تاريخ 24 نيسان 2019. هدد ولا يزال يهدد هذا القرار حتى اليوم أعدادا كبيرة من السوريين ممن لا يملكون أي أوراق عبور رسمية لدخولهم إلى لبنان قبل التاريخ المذكور. وبرغم الاعتراضات والمذكرات الرسمية والبيانات المتكررة المقدمة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية تؤكد بعدم قانونية الترحيل، تستمر الإجراءات التعسفية تجاه اللاجئين السوريين حتى يومنا هذا. وعبرنا في بيان مشترك سابقا مع منظمات محلية ودولية عن مخاوف جدية من تعريض هؤلاء اللاجئين إلى مخاطر الموت والتعذيب والاضطهاد في سوريا بسبب سياسة الترحيل
القسري الطارئة في لبنان. وثقنا في مركز وصول لحقوق الإنسان ما يزيد عن 31 حالة ترحيل غير رسمية للاجئين السوريين من لبنان، تم تسليم عدد منهم بشكل غير قانوني للأجهزة الأمنية السورية منذ بداية عام 2019. وقد أصدرنا في شهر آب الفائت تقريرا مفصلا بعنوان الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان، يعرض سياسة السلطات اللبنانية الممنهجة في خرق القوانين والمعاهدات الدولية، مناشدين الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات. وجاء رد السلطات الرسمية من خلال تصريح للمديرية العامة للأمن العام لصحيفة ديلي ستار الأمريكية بأن جميع ما ورد في التقرير الصادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان هو عار عن الصحة، وأن لبنان قام بإبعاد ما يقارب 2700 لاجئ سوري من لبنان فقط. الواقع في الظروف الأمنية والإنسانية والاقتصادية العامة للاجئين السوريين في لبنان تشكل أسباباً قوية لعدم استقرارهم وبالتالي عدم رغبتهم في البقاء في لبنان، خاصة أن ما شهدته هذه الظروف من تدهور سريع تزامن مع تقلص مطرد في المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد انقطاع التمويل عن المنظمات المحلية والسورية العاملة مع اللاجئين، وقانون العمل خصوصاً بعد سياسة وزارة العمل تحدثنا عنها سابقاً، والتضييق الأمني لجهة اللاجئين غير المتمتعين بإقامات صالحة كمداهمات أمنية للمخيمات. هذه المداهمات تكون عشوائية ومن مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، وأيضاً باتهام اللاجئين السوريين بالمشاركة في النزاع المسلح داخل سوريا عبر إحالتهم إلى المحكمة العسكرية في بيروت بتهم ارتكاب جرائم إرهاب من دون أي دليل على ذلك، فضلاً عن مضايقات أمنية للناشطين السوريين العاملين في مجال الإغاثة والحماية. حقيقة ما يحتاجه السوريون اليوم في لبنان هو حماية شاملة وإقامات قانونية وقوانين تحميهم من الاعتقال التعسفي والترحيل القسري، وهذا يشمل فرض رقابة على البلديات التي تخالف الدستور اللبناني أساساً، حيث تعمد بعض البلديات إلى الحد من حرية تنقل اللاجئين وفرض رسوم مالية على إقامتهم في مناطقهم. ما يحتاجه السوريون هو إقرار آليات للعمل على مراقبة الأموال الممنوحة للدولة اللبنانية، ويجب على الدول المانحة مراقبة جميع الأموال التي تمنحها إلى لبنان، ضمان حرية التعبير للناشطين اللبنانيين والسوريين المدافعين عن حقوق الإنسان، والضغط في سبيل عدم ترهيبهم وتهديدهم بالإبعاد عن لبنان بحجة أنهم تحدثوا عن الانتهاكات كما نفعل نحن في المركز، ضمان كرامة اللاجئين وحقهم في الحصول على رعاية طبية وعدم ابتزازهم فيما يخص تكاليف العلاج، وتفعيل دور وزارة الإعلام اللبنانية بمراقبة الخطابات التحريضية التمييزية ضد اللاجئين التي تنتشر بسهولة عبر الوسائل الإعلامية، وهذا هو السبب الأكبر للتمادي على اللاجئين. نحث المجتمع الدولي والمقررين الملحقين بأمينه العام لشؤون التوقيف التعسفي والإخفاء القسري وأشكال العنصرية المعاصرة والتعذيب وحقوق الإنسان كافة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين ومجموعات العمل التابعة لهم في الأمم المتحدة بعدم السماح باستمرار هذه الانتهاكات بحق هؤلاء اللاجئين المحرومين من أدنى الحقوق التي تكفلها لهم شرعة الأمم المتحدة ومواثيقها وقراراتها، ألا هو الحق بعدم ترحيلهم إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه للقتل والتعذيب أو الاضطهاد أو الحرمان من حياة كريمة آمنة. ونعيد التوصيات التي وصلت سابقاً لمعظم سفارات الدول الأوروبية والأمريكية في لبنان وهيئات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، التشديد على ضرورة التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية التي وقع أو صادق عليها
خصوصا المواد المتعلقة بعدم الترحيل القسري. مراقبة فعلا أوضاع اللاجئين تحديدا بدول الجوار. لكن قضية الانتهاكات والشروط القانونية داخل بلدان الجوار والمحيط وحتى في أوروبا قد لا تكون هي الهم الأكبر بالنسبة للسوريين تحديدا اللاجئين. ولا أنا بحكي كلاجئ كأحد هؤلاء اللاجئين. يمكن أنا كان حظي طيب وكان لجوئي بدولة أوروبية، لكن بالنهاية واحد من هدول الملايين اللي عندي طموح أنه أرجع على بلدي بشكل صادق. لكن طالما نفس الأسباب ونفس الشروط اللي دفعتني وأكرهتني على أن يكون لاجئ موجودة، بالنسبة لي كلاجئ يبدو طلب عودتي حتى لو كان تحت بند المساهمة بإعادة أعمار بلدك وكأنه تنقصنا الوطنية أو الرغبة الحقيقية فعلا بالعودة بنفس الشروط، بدون ما يكون في انتقال سياسي، بدون ما يكون في ضمانات قانونية، بدون ما يكون في حلول لقضايا الملكية وقضايا الانتهاكات. كأنه يطلب مني أن أمنح السلطات والتنظيمات اللي ما نجحت بقتلي بأول مرة، يطلب مني أن أمنحهم فرصة أخرى. إكراهي على العودة كلاجئ، وكأنه أحدهم يقول لي فشلت الحكومة السورية أو فشلت تنظيمات مسلحة بمناطق أخرى، قتلك أنت وعائلتك، لو سمحت بدنا إياك تروح تعطيهم فرصة أخرى. أول مرة ما قدروا يقتلوك، ما زبطت معهم، نجيت، فبيستحقوا هن فرصة أخرى. التهجير القسري أيضا هو جريمة بالمعنى القانوني، وهو واحد من الجرائم اللي نص عليها ميثاق روما. وفي حصلت قريبا يعني سابقة قانونية بتخص ميانمار واللاجئين الروهينجا من خلال الشكوى اللي تقدمت فيها باكستان، وكان لها صدى إيجابي وتم قبولها. مجموعة من الحقوقيين وتحديدا مؤسسة جارنيكا اللي معنا زميلنا المحامي كارل، أحد هؤلاء المحامين، اللي أيضا تقدموا بكابل لمحكمة الجنايات الدولية بناء على المادة 15 تطلب، بعد ما أيضا وثقوا مجموعة من الانتهاكات وأخذوا شهادات للاجئين سوريين تحديدا في الأردن، حاولوا أن يبنوا بالمعنى القانوني على كون مثل ما بنغلاديش هي دولة عضو بميثاق روما، أيضا حاولوا يبنوا على عضوية المملكة الأردنية الهاشمية. ممكن كار تحكي لنا فعلا عن هذه التجربة وعن الوضع القانوني لجريمة التهجير القسري وكل هذه الانتهاكات، وأيضا توثيقاتكم اللي اشتغلتوا عليها بالضبط. تفضل. Thank you, Mazen. So prior to dealing with what my colleagues and I have been drafting and submitting to the ICC, we need to go back in history 9 years to the beginning of the conflict in Syria. Since the outset of the conflict, there's been credible allegations of international crimes being committed by regime forces. And as the conflict developed, these allegations have become more and more credible, with the discovery of millions of pages of documentation that shows the evidence that these offences were committed and continue to be committed to this day in Syria. The conflict led to the refugees, and as we've heard, approximately 2/3 of the entire population of the country is now displaced, either internally or externally in various other countries. And just as it was referred to at the outset, that every refugee is also a member of a family, and a mother, a father, a child. Every refugee is also a victim, and they are a victim of the regime, they are a victim of the conflict. There are therefore millions of victims of the Syrian conflict. But the question has always been what to do. The obvious route to accountability was through the International Criminal Court, the ICC, but as we know, the ICC has not had
jurisdiction. Syria is not a state party to the Rome Statute, and therefore the ICC has no basis upon which it can investigate. That position, however, arguably changed in 2018. In 2018, we saw another humanitarian crisis, and we saw the exodus of up to 1 million Rohingya from Myanmar into Bangladesh. The ICC prosecutor posed a question of the pre-trial chamber of the court and asked that although Myanmar is not a state party to the Rome Statute, it observed that Bangladesh is. It therefore asked the court to rule on whether there was jurisdiction to investigate and potentially prosecute on the basis of Bangladesh's status as a state party to the Rome Statute, in particular the offence of forced deportation. My colleagues and I at the Guernica Centre were granted leave to submit an amicus brief to the pre-trial chamber on the Myanmar issue, and we duly did so. A little while later, the tribunal ruled that yes, there was jurisdiction through Bangladesh for forced deportation, but not limited to forced deportation. Effectively, what the chamber said was that if you can show that the offence was partially committed in Bangladesh, and therefore a state party to the Rome Statute, you have jurisdiction. Now, when we drafted the amicus brief to the ICC, we did it with one eye on Syria. We have been involved in Syrian matters almost since the beginning of the conflict, to varying extents. And in my opinion, and the opinion of my colleagues, the Myanmar question was the single most important question that was posed at the ICC for a number of years. Because the decision that it rendered immediately opened the door to Syria. Syria is not a state party. Jordan is a state party to the Rome Statute. Therefore, we again drafted a detailed submission in the form of an Article 15 communication to the Office of the Prosecutor, highlighting that we had said that there is jurisdiction to Myanmar through Bangladesh. There is therefore no difference. This is an analogous situation in Syria. We have up to 1 million refugees deported and moved through into Jordan, and therefore, if we can establish that the crime of forced deportation has taken place, then surely we have jurisdiction. That first submission went to the ICC earlier this year, in March of 2019. In the July of this year, the Guernica Centre submitted a second submission. This, in effect, focusing on what we anticipated as being the objections to the initial submission, and sought to immediately argue against them. That is now with the OTP, and it is being considered. No decision has been taken. But the issue doesn't end there. As we've heard, there are steps now being taken to return a number of refugees from where they are living currently back into Syria. And this is a very real worry. The Syrian regime will view all refugees as disloyal to the regime, and therefore they will be targeted. If they return to Syria, they will be targeted upon return. They will continue to be persecuted as a result of this perceived disloyalty. And there are a number of issues, a number of ways how this will manifest itself. We already have tens, perhaps hundreds of thousands of civilians that have effectively just disappeared during this conflict. They are victims of enforced disappearance. As soon as refugees start to return at this stage, we will again see a number of other victims of enforced disappearance. They will be held in various detention centres across the country, and again we will see a resurgence and an increase in the use of torture and extrajudicial killing that we have seen over the past 9 years. The Syrian regime have also imposed property as far as land and imposed policies as far as land and property rights is concerned. Individuals now have to claim their land, claim their property, and prove that they hold title to it. So if they don't do so within a set period, that property will be seized by the regime. What they are in fact asking, therefore,
is for hundreds of thousands, millions of individuals that have escaped to return to claim their property in Syria. Upon doing so, they will be immediately identified as someone who has fled the jurisdiction, and therefore, again, an individual who is disloyal, and therefore they are themselves being put at risk. The other issue is forced conscription. We have seen numerous instances of this across Syria, particularly targeted at individuals who are not abject loyalist supporters of the regime. They are conscripted into the regime forces and placed on the front. Syria is by no stretch of the imagination a safe country for anyone to return to as a refugee. There are numerous issues to be considered, and it is a very real worry for those of us involved in pursuing accountability for victims, for a number of members of the international community, and for those that advocate on behalf of Syrian refugees. It is a very real worry that there appears now to be a push to return individuals. Rebuilding of Syria is a complete red herring. Yes, there will have to be a rebuild at some point, but that in itself raises its own concerns. As steps are taken, is the international community going to allow the regime to whitewash its offences? Is it going to normalise relations so that the state can be rebuilt? And are we expected to forget the countless international crimes, war crimes, crimes against humanity that have been committed over the past 9 years? I would suggest that we can't forget, and that is why a number of us, those appearing on this panel this morning, and hundreds of others across the world, continue to pursue accountability on behalf of Syrian refugees and Syrian citizens. Those offences, there must be investigation, there must be prosecution, there must be accountability for that which has occurred. Thank you very much. شكرا جزيلا. قضية السلام وقضية العدالة والمحاسبة، وأيضا موضوع الانتقال السياسي والبيئة الآمنة للعودة، كل هذه الأشياء ما ممكن فصلها عن موضوع عودة اللاجئين. ما ممكن النظر لقضية اللاجئين من نظرة فقط بالمعنى الاقتصادي أو تأمين موارد، على الرغم أهميتها وعلى الرغم الامتنان مرة أخرى أنا واحد من هدول اللاجئين، لكن أيضا دفع الناس باتجاه الموت أو الاختفاء القسري أو التعذيب مرة أخرى لن يحل المسألة بسوريا بدون ما يكون هذا جزء من باكج كامل مرتبط بالانتقال، بالعدالة، بالمحاسبة، برد الملكيات. سوريا قد تكون بحاجة لخطة مارشال من أول وجديد، لكن سياسية واقتصادية واجتماعية. عندنا تجربة من العراق للأسف، جيراننا الأشقاء والأعزاء، لما رحنا على محاربة الإرهاب فقط عن طريق استهداف القاعدة وقتل القيادات مثل الزرقاوي، على الرغم من أهمية ما حصل، لكن بدون انتقال سياسي، بدون ديمقراطية، بدون محاسبة، بدون حلول للمشاكل اللي أدت للانفجارات بهذه المجتمعات. كل شيء عملناه أنه عملنا وقف إطلاق نار قصير نتج بعده داعش. أخشى بسوريا أيضا الذهاب باتجاه أي حل سلمي بدون مراعاة كل هذه القضايا رح يعطينا ليس سلام مستدام، رح يعطينا فقط وقف إطلاق نار، ممكن بعده تعود الأمور للانفجار ويكون عندنا حايشش، لايشش، نايشش، أي تسميات أخرى مع الدكتاتورية، ونرجع نحكي بموجات أخرى للاجئين، ليس بعودة من كانوا لاجئين سابقا. أنا كنت عم راقب السفير والتر ستيفن، وبعرف أنه عنده تعقيبات كثيرة. لا يزال الاتحاد الأوروبي من أهم المانحين ومن أكثر
الكيانات سواء كدول أو ككيان الداعمين والمناصرين الأساسيين للقضايا الإنسانية بسوريا، ولهيك يمكن هن بيتلقوا دائما الشكر والانتقاد، لكن أيضا من باب الملجأ. لم يعد فعلا للاجئين والشعب السوري حلفاء كثر. إذا بتحب تعقب. Yes, I mean, as I said in my introductory remarks, I mean, we try to help Syrian refugees and also those that are internally displaced in Syria to our best ability. And as you said, indeed, I mean, the whole issue of justice and accountability is closely linked to the issue of the safe and voluntary return. I mean, I think these are, I wouldn't say two parts, the sides of the same coin, but they are closely interlinked. I mean, people will only return if they feel safe, if they feel indeed that, as you explained, that they will not end up in prison or in the army. So I think there's a lot of work to be done. There are a lot of challenges that are still out there. But the challenges are not only in Syria, the challenges are also in the neighboring countries. And again, that's why we try to stand not only by the Syrian refugees that are in these countries, but also by the countries themselves. And we know it's not always easy. We can, of course, pretend that it doesn't exist, but when you have indeed 3.5 million refugees in your country, even if you're a big one, it's a challenge, and it's something that is not easily taken lightly. And again, that's also why we are also supporting countries like Lebanon and Jordan, who have their problems on their own. I mean, apart from the humanitarian issues and issues of the refugees. So we don't have to neglect them. And that's also what we try from the European side to work not only with the Jordanian and Lebanese authorities, but also with. And one question maybe I would like to respond to was, I think, one of the remarks that was made by the representative, Mrs. Austin, because you said that, well, you created the impression that the European Union was financing some facilities from where some deportation or forced displacements are taking place. What I would like to underline here is that when it comes to Turkey, indeed we have this agreement, but that financing is going to civil society and humanitarian organizations. It's basically not going to authorities. I think that's an important thing, and that's also something that the Turkish authorities sometimes raise. But we work a lot with humanitarian organizations, so saying, I cannot exclude that here or there is something that is happening that we should investigate further, that's for sure. But normally we finance only humanitarian organizations. And secondly, I would like to say also that of course there are problems, and we are aware of that. And we raise this also with the authorities concerned of the countries in our individual dialogues. So we meet with them and we discuss these issues. These are not always easy matters, I have to admit, because I said some of these countries are really under pressure. But we raise that and we try to find solutions. It's of course not an easy matter, it's a very political matter also in Europe, we have to admit that. But we try to raise these issues and also try to change things, and we will always speak out that forced returns or even deportations and whatever, that is unacceptable, and that we stand by the principle of voluntary and safe return. That should be very clear. شكرا جزيلا للسادة الباناليست ولشماي ولسعادة السفير. إذا في أي أسئلة I will open the floor if there is any question. شكرا جزيلا. أنا اسمي حسورمي، رئيس مؤسسة الجزيرة في هولندا. يعني أتضامن قلبا وقالبا وموقفا مع اللاجئين في سوريا أينما كانوا، لأنه أنا عشت في سوريا، كنت لاجئ أو في بداية التسعينات، وأعرف مرارة النزوح واللجوء في الدول العربية والشرق الأوسطية. الآن
بعد 20 سنة في أوروبا أعرف الوضع بين اللجوء أن تكون لاجئ في بلد عربي أو في الشرق الأوسط وفي أوروبا. يوجد قبل أسابيعكم في كردستان، يوجد في العراق، في إقليم كردستان بالعراق 250,000 سوري يعيشون في مخيمات، وزرت بعضهم في دار الشكران وفي دوميس. طبعا في الأسابيع الماضية القليلة ازداد عددهم، وخاصة من اليزيديين اللي نزحوا من عفرين بعد دخول الفصائل المسلحة وما يجري هناك. ووضع اللاجئين في كردستان ليس بالجيد. فقط كمان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. رح نكتفي بهذا الكم من الأسئلة لأنه كمان أيضا وقتنا نحن محدود. شماي، كان عندك أيضا تعقيب على سعادة السفير ستيفن. Okay, thank you. So actually, some of them the deportation centers are being funded by the pre-accession assistance, the Institute for Pre-Accession Assistance, such as the Harmanda Deportation Center. It is being funded by pre-accession assistance. About the funding civil society, I mean, in general, the funds that reach Turkey, one of the major issues is actually, I believe, as Turkish citizens and as Turkish researchers, we don't necessarily have access to transparent information. So this is also a criticism to my own government regarding Syrian refugees. We do not necessarily have access to full information, and this actually is feeding increasing racism in Turkey. When people don't have transparency and don't have enough information, anti-refugee sentiments and racism increase, unfortunately. I definitely agree about access to education and healthcare. I mean, these are really amazing, and I'm aware of the pressure on the budget that it is making, and definitely in that sense, it is something that cannot be disregarded. However, I'm not quite sure what you mean by this temporary protection status actually granting more rights than refugee status. I'm not sure what kind of more rights it grants. It's mostly actually secures access to services. However, when we talk about rights, it's totally a different issue. People are not even are afraid to go to the police when their rights are being abused, let's say by their employers or by their Turkish neighbors, etc. People basically don't feel safe. However, there are people who were interviewed who are currently in Syria, and they, in very detail, they told about how they were forced to sign these voluntary return papers, and these are not just 1, 2, or 10 people, and there's a huge number. So I'm wondering whether the Turkish government, the Turkish state, is addressing this issue in any way, because we don't have this information. I would like to hear about this also. And also one last point about the religious holidays, Syrians being able to return or go to Syria during the religious holidays, which I know is being used in Turkey, unfortunately, as by certain racist positions, saying, so if they can go to Syria, why don't they all return? However, here I would like to make the point that just going back to Syria for a brief period of time does not necessarily mean that Syria is a safe country for return, because safety does not necessarily mean that you won't be killed, during that 1 week that they are able to return. But it also means economic survival and other needs as well. شكرا جزيلا شماي. كارل، كان في أسئلة؟ The short answer to your question is yes, but it depends on a number of different variables, and it would depend on a specific allegation and a specific case. So theoretically, there is nothing to prevent any country exercising the principle of universal jurisdiction, those countries that recognise universal jurisdiction. Very briefly, what that does is it empowers a state
to investigate and bring prosecutions against an individual who isn't necessarily a citizen of that state, but who may be alleged to have committed a number or one of different international crimes. For instance, the UK recognises torture. Anyone accused of being tortured, if they are present in the UK, can be investigated and prosecuted regardless of whether they're a UK citizen. So, as I say, the short answer is yes, members of the armed forces could well be investigated and prosecuted in a number of different nations in Europe. However, it would also depend on the specific allegation, the victim, and the credibility of that evidence. But yes, there's nothing to prevent it. Yes, thank you. Also, on your question on the agreement between Turkey and the European Union, I mean, as I said at the beginning, we're dealing here with one of the most important humanitarian and refugee crises of our time. And so it is a challenge both for Turkey, both for Syria, for the Syrian refugees, but also for Europe. And so what is the approach? The approach is to try to come to a sort of a common approach. And that agreement has been, we have been sitting together, and this is one of the solutions, maybe not the ideal one. There are certainly some challenges, there are certainly some opportunities, there are some difficulties. It's also constantly, the situation is also constantly changing. We have now a situation in Afrin where more people might even come. So we have to constantly evaluate where we are, where we go to, and that is done, I think, in mutual coordination and mutual talks. And so this is also what we will do now, how we have to take this further. But it's clear that we have to speak together and try to find a common answer to what is indeed one of the most important crises and humanitarian crises of this time. شكرا جزيلا. أيضا شكرا للسيد حسو إشارة يعني إثارة وضع أيضا اللاجئين السوريين بكردستان العراق، لأنه أيضا يبدو أنه شبه منسيين أو نتعامل معهم على أنه هن بخير، لكن أيضا أخبار الزملاء بالمؤسسات الحقوقية أيضا في مخيمات وفي أوضاع سيئة، وأيضا مثل باقي كل الدول والحكومات تعاني كمان من ضغوطات بهذا الخصوص. عندي مساحة من الوقت رح أحاول بس أسأل زميلنا محمد عن نقطة بدأنا نسمع كثير عن أنه يعني وزارة الداخلية اللبنانية والأمن العام اللبناني في عنده مبادرة خاصة بحيث أنه اللاجئين السوريين ممكن يسجلوا اسمهم بالأمن العام، والأمن العام يتواصل مع الحكومة السورية إذا كان هدول اللاجئين ما لهم شيء فممكن رجعتهم. هل هذه الآلية قابلة للإشراف للمراقبة؟ هل تعلن الأمن العام اللبناني عن أسماء هدول الناس اللي عم يعودوا؟ هل هناك إمكانية أنتم كمؤسسات حقوقية أنه تتواصلوا معهم بعد عودتهم إلى سوريا؟ لأنه أيضا هناك أخبار عن للأسف عن اعتقالات تعسفية، عن أكثر من حالة موت تحت التعذيب بين هدول، وما في إمكانية حقيقية للوصول أو للتأكد. شكرا جزيلا. هلا للحقيقة الأشخاص اللي عم يتم يعني إبعادهم من لبنان أو بما يسمى العودة الطوعية هي اللي تشرف عليها المديرية العامة للأمن العام، للأسف ما عندنا أي قدرة على التواصل مع أي لاجئ وصل على سوريا. قدرنا نوثق ضمن يعني التقرير اللي نشرناه تقريبا 7 حالات تم اعادتهم لسوريا. نحن عرفنا مصير 3 اشخاص او عفوا 4 اشخاص تم الافراج عنهم. في 3 اشخاص هم يعني نحن فينا نعتبرهم هو اخفاء قسري لانه يعني طلعوا برا الحدود اللبنانيه وما عاد عرفنا عنهم اي شيء. قامت السلطات اللبنانيه بتسليم هذول اللاجئين. طبعا في قوافل عم بيتم تنظيمها من قبل المديريه العامه للامن العام لتسجيل اسماء اللاجئين الراغبين بالعوده الى سوريا، لكن نحن ما عندنا معرفه ابدا عن اي استراتيجيه او كيفيه الاستراتيجيه اللي تتخذها لبنان لتسجيل اسماء اللاجئين الراغبين للعوده. نحن ما بنسمع ابدا غير انه في قافله بكره رح تطلع الساعه 6 الصبح من 50 باص رايحه على سوريا، بس نحن ما بنعرف اذا هدول الاشخاص هل هن رايحين على المعتقلات، هن رايحين على بيوتهم، يعني اساسا هن مراكز ايواء مثلا اللي عملتها روسيا بال 2017
يعني هدول اللاجئين اللي موجودين هلا بلبنان هن موجود يعني اللاجئين اللي موجودين مثلا يلي اجوا من حمص ومن ريف دمشق يعني اكثر من 70% او 75% من ريف حمص هو مدمر. فهدول اللاجئين اذا تم يعني اعادتهم لسوريا على اي سكن هم رايحين ما في عندهم ادنى مقومات الحياه لحتى يقدروا يعيشوا. ولا زال الاشخاص يعني من سوريا يعني عم بيحاولوا او عم بيبحثوا عن اي وسيله للخروج من سوريا. هدول الاشخاص اللي مقيمين اساسا ولسه ما طلعوا من بدايه الاحداث في سوريا. بخصوص المراقبه على يعني اليه تنفيذ هي الخطه، للاسف ما في اي منظمه حقوقيه متعاونه، او يعني الامن العام اللبناني هي ما متعاونه ابدا مع اي منظمه حقوقيه لمراقبه تسجيل اسماء هدول الاشخاص. وبالفعل الامن العام اللبناني او السلطات اللبنانيه يعني متواصله مع السلطات السوريه بارسال اسماء الراغبين بالعوده لسوريا، وبالتالي السلطات السوريه بترجع بتبعث الاسماء اللي تم الموافقه عليها. وفي اشخاص كثير طبعا تجربه ارسال يعني انتشرت بالوسائل الاعلاميه كافه، كان اكبر تجربه على موضوع انه في من اصل 2000 شخص توافق 1000 وشوي. شكرا جزيلا محمد، وشكرا جزيلا للحضور، واكيد للزملاء بالمركز السوري للاعلام وحريه التعبير على تنظيم هذا البانل. شكرا للباناليست على وقتهم وعلى جهدهم، واكيد شكرا للاتحاد الاوروبي اللي بسبب كمان التضييق على الان جي او اللي بلشنا نلحظ ونشوفه سواء هون بدولة مجلس حقوق الإنسان، سواء لعدد المشاركين أو لعدد الغرف اللي ممكن تحظى فيها المنظمات الغير حكومية. فشكرا لدعمهم، شكرا لتوفيرهم القاعة، وشكرا جزيلا لممثلين الدول والسادة الحضور والسيدات. شكرا جزيلا.